Hello students, welcome back to the virtual class. OCM chapter number 3 has been started, and in the yesterday's session we understood about the meaning of the planning, the definition of the planning, and what is the concept of the planning. Right. In today's session guys, we are going to discuss about the characteristics of planning. There are total 11 characteristics what we are going to understand, and by these characteristics we can identify any activity as a planning. So what is planning? How is it? Right. What is planning we know, because we have got the meaning yesterday, but how the process of planning works, right? How is the planning that we are going to understand from the characteristics of them. So let's understand them one by one. Right, guys, there are total 11 characteristics of the planning, and એમાંથી આપણે હવે one by one બધા સમજીએ છીએ. Right, the first one, the planning is a universal process. Right, planning જે છે universal process છે. Universal means which is applied everywhere. દરેક સેશનમાં બિઝનેસના દરેક ફેક્ટરની અંદર, બિઝનેસના દરેક સેક્શનમાં, રાઈટ, ઓર એલ્સ તમે કોઈ પણ સેક્ટર જોઈ લો, રાઈટ, ચાહે તમે તમારું એજ્યુકેશન કેમ ના લઈ લો, રાઈટ, યુ નીડ ધ પ્લાનિંગ એવરીવેર. યુ નીડ ટુ પ્લાન યોર ડે, યુ નીડ ટુ પ્લાન યોર વર્ક, યુ નીડ ટુ પ્લાન એવરીથિંગ. આઈ નીડ ટુ પ્લાન માય લેક્ચર્સ એવરી ડે, રાઈટ, આઈ નીડ ટુ પ્લાન ધ સિલેબસ, આઈ નીડ ટુ પ્લાન હાઉ ટુ રેકોર્ડ, હાઉ ટુ એડિટ, હાઉ ટુ અપલોડ, આઈ નીડ ટુ પ્લાન માય ટાઈમ. પ્લાનિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ એવરીવેર. વી ઓલ નો that planning શું છે કે આપણે ફ્યુચરની અંદર જે થવાનું છે, ફ્યુચરના આપણા ઓબ્જેક્ટિવ છે એને અચીવ કરવા માટેની પ્રોસેસ ડિફાઇન કરીએ છીએ, ફોરકાસ્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ. તો આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ તો એક્ટિવિટી કરતા પહેલા આપણે હંમેશા જોઈએ છીએ કે એના કન્સિક્વન્સીસ શું હશે, એટલે કે આ એક્ટિવિટી કરી તો એનું રિઝલ્ટ શું આવવાનું છે, રાઈટ. તો એ જે પ્રોસેસ છે એને આપણે પ્લાનિંગ કહીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ થિંગ, પ્લાનિંગ ઇઝ અ યુનિવર્સલ પ્રોસેસ. ઇટ ઇઝ અપ્લાઇડ એવરીવેર. સેકન્ડ, ઇટ્સ અ પ્રાઇમરી ફંક્શન. મેનેજમેન્ટની જ્યારે વાત કરીએ છીએ, બરાબર, તો જ્યારે મેનેજમેન્ટના ફંક્શન્સ છે, પ્લાનિંગથી લઈને કંટ્રોલિંગ સુધીના ફંક્શન્સ છે, રાઈટ. અલગ અલગ ઓથર્સ પ્રમાણે ફંક્શન્સ અલગ અલગ હોઈ શકે. બેસિક ફંક્શન છે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડાયરેક્ટિંગ એન્ડ કંટ્રોલિંગ, રાઈટ. તો એ સમયે પ્લાનિંગ જે છે પ્રાઇમરી ફંક્શન બને છે. યુ નીડ ટુ પ્લાન એની એક્ટિવિટી ફર્સ્ટ, then you can organize, then you can arrange each and every resources that you want to use in your business. રાઈટ. તો સોની પહેલું ફંક્શન છે પ્લાનિંગ, કારણ કે તમે પ્લાનિંગ કરો છો એના આધારે ખબર પડશે કે ક્યાં શું કરવાનું છે અને પછી તમે આગળનું વર્ક કરશો. સો ઇટ્સ અ પ્રાઇમરી ફંક્શન. સૌથી પહેલા મેનેજમેન્ટમાં પ્લાનિંગ ઉપર ફોકસ કરવામાં આવે છે. The third one, it's a conscious and the mental process. A person who makes the plan must be conscious. He must be readily available with 100% mental abilities, right? Because any single fault in the plan, any single mistake in the plan can make the whole activity go to flush, right? આખી એક્ટિવિટી તમારી જે છે એ એક્ટિવિટી કમ્પ્લીટલી ફ્લશ ડાઉન થઈ જશે, પછી એ તમે એનો યુઝ જ નહીં કરી શકો, બરાબર. એટલે કે એ એક્ટિવિટી તમારા માટે જરા પણ હેલ્પફુલ નહીં રહે. સો જ્યારે પણ પ્લાનિંગ કરવાનું છે, a person needs to be very much conscious by mind, right? And it's a mental process, બરાબર. માઇન્ડથી તમે પ્લાનિંગ તૈયાર કરો છો. તમે જે પ્લાન તૈયાર કરો છો એ સમયે ફિઝિકલી વસ્તુ તમારી સામે મૂવ નથી થતી. You are making the imaginations of the future activities in your mind, and then you put it on the paper, and that's how you make the plan, right? So planning is the conscious and the mental process. The fourth one, that's the flexibility. પ્લાન જે છે એ રિજિડ ના હોવા જોઈએ. ઇટ મસ્ટ બી ફ્લેક્સિબલ. દેટ મીન્સ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે આપણે એને ચેન્જ કરી શકાય, બટ એક ફિક્સ પ્લાન ઉપર ક્યારેય કોઈ વર્ક કરી શકતું નથી. બીકોઝ ઘણા ફેક્ટર્સ હોય છે કે જે બિઝનેસને અફેક્ટ કરે છે, કે જે આપણી એક્ટિવિટીઝને અફેક્ટ કરે છે. એ ફેક્ટર્સને આપણે બે પાર્ટ કરી શકાય. એક એવા હોય છે કે જે કંટ્રોલેબલ હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્ટાફમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે, કંટ્રોલેબલ છે. આપણી પાસે રિસોર્સિસ પ્લસ માઇનસ થઈ ગયા, કંટ્રોલેબલ છે. બટ નેચરલ કેલેમિટીઝ છે તો એ કંટ્રોલેબલ નથી, એ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ છે. વી કેન નોટ કંટ્રોલ ઓવર ધ થિંગ્સ વિચ આર બીંગ ડન બાય ધ નેચર ઇટસેલ્ફ, રાઈટ. તો એક્સિડેન્ટલ કદાચ કોઈ વસ્તુ આવે છે, એક્સિડેન્ટલ કદાચ કોઈ ઇન્સિડન્ટ બને છે, તો એટ ધેટ ટાઈમ વી મસ્ટ બી એબલ ટુ યુઝ ધ પ્લાન બી. તો ઓલવેઝ જે આપણા પ્લાન છે ને મલ્ટિપલ પ્લાન્સ હોય છે, કે ઇફ એન્ડ બટ્સ હોય છે, કે જો કદાચ આવું થશે તો આપણે આમ કરશું, જો આવું થશે તો આપણે આમ કરશું, રાઈટ. સો ઓન ધ સેમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ વી મસ્ટ બી એબલ ટુ ચેન્જ ધ પ્લાન. એટલે કે પ્લાન તમારો જે હોય ફ્લેક્સિબલ જ હોય છે, રાઈટ. તો પ્લાનિંગની જે પ્રોસેસ છે ઇટ ઇઝ કન્સિસ્ટિંગ વિથ ધ ફ્લેક્સિબિલિટી, કે જ્યારે પણ નીડ હોય તો એ પ્રમાણે ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ સિચ્યુએશન વી કેન મેક ધ ચેન્જીસ ઇન ટુ ધ પ્લાન, રાઈટ. Then the fifth one is precise. Precise એટલે કે ચોક્કસ. તમે જે પ્લાન તૈયાર કરો છો that must be precise one, right? તમારો પ્લાન તૈયાર થાય છે એની અંદર તમે બધી જ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી છે, રાઈટ. દરેક વસ્તુ તમે ડિસાઇડ કરી છે, તમે ડિસિઝન લીધા છે કે this must be
this much will be the requirement of the resources, right? This much employees will be required, right? કઈ રીતના એક્ટિવિટીઝ થશે આ તે તમે જે પ્લાન કરો છો એ પ્લાન તમારો પ્રિસાઇઝડ હોવો જોઈએ, પહેલેથી જ નક્કી અને ચોક્કસ હોવો જોઈએ કે આપણે આ રીતના વર્ક કરવું છે. નો ડાઉટ ઇટ્સ ફ્લેક્સિબલ, ફ્લેક્સિબિલિટી છે આપણી પાસે, કદાચ જરૂર પડશે તો આપણે પ્લાનમાં ચેન્જ કરશું, બટ we must be very much precise about the things what we have planned so that આપણા પ્લાનિંગમાં કોઈ મિસ્ટેક ના રહે. Right, then the sixth characteristic is the forecasting is essential. Planning process જ છે કે પ્રેઝન્ટ ની અંદર ફ્યુચર ના ગોલ ડિસાઇડ કરવા, પ્રેઝન્ટ માં ફ્યુચર નું રિઝલ્ટ ડિસાઇડ કરવું, right? That is only planning, right? તો એ સમયે we need to forecast, right? આપણે ફોરકાસ્ટ કરવાનું છે કે જો આ પ્લાનને આપણે પ્રોપરલી ફોલો કરીએ છીએ તો ફ્યુચરની અંદર આપણને આવો બેનિફિટ મળી શકે છે. we will get the benefit like that. Okay, so the forecasting is essential. We need to forecast the activities, we need to forecast the result, we need to forecast each and everything, right? What will be the requirement, right? What will be the action plan, what would be the result, what would be the consequences of the different activities, right? Then how to divide the activities into the micro plans, each and everything is to be forecasted. So in the process of planning, the forecasting is essential. Now the seventh, to prepare the list of alternatives. We understood one definition, and in that definition it was said the process of planning is choosing. Planning ની જે પ્રોસેસ છે એ ચૂઝ કરવાની પ્રોસેસ છે, રાઈટ? આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો પ્લાન કરીએ છીએ, we have too many alternatives available for that. અને એની માટે મેં તમને ગઈકાલે એક્ઝામ્પલ આપેલું કે જો કદાચ મારે સિલેબસ પૂરો કરવો છે તો મારી પાસેના બહુ બધા alternatives છે, but we have chosen the best way. Right, so to make the list of the alternatives is very much essential for the planning. Planning ની પ્રોસેસ ની અંદર સૌથી પહેલા તો આપણે alternatives પ્રિપેર કરવાના છે કે આ આપણો ગોલ છે તો એ ગોલ સુધી રીચ કરવા માટે કેટલા વેઝ છે. આપણે અમદાવાદ જવું છે તો અમદાવાદ જવા માટે આપણી પાસે કેટલા રસ્તા છે. બહુ બેઝિક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. either we can go through the expressway અથવા તો આપણે નડિયાદ વાળો રસ્તો પણ પકડી શકીએ છીએ, રાઈટ? તો આણંદથી અમદાવાદ જવાના આપણી પાસે રસ્તાઓ ખૂબ બધા છે, બરાબર? તો now we have to plan. તો આપણે સૌથી પહેલા શું કર્યું કે we have prepared the list of the alternatives. I have two alternatives, either I can go by the expressway or else I can go by the Nadia, right? So same way આપણે અહીંયા અપ્લાય થાય છે કે list of alternatives નું આખું લિસ્ટ એક તૈયાર કરવાનું છે, બરાબર? અને એમાંથી પછી જે બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ હશે એ આપણે ચૂઝ કરશું. that is the basic process of planning. Okay, then the eighth one is the concern with future. પ્લાનિંગ એક એવી પ્રોસેસ છે કે જે થાય છે પ્રેઝન્ટમાં, બટ ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ફ્યુચર. ફ્યુચરમાં શું થવાનું છે એની માટે આપણે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર? સો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ કન્સર્ન્ડ વિથ ધ ફ્યુચર. ફ્યુચર સાથે જોડાયેલું છે, એમાં આપણે ફ્યુચર ઉપર જ ધ્યાન આપીએ છીએ, રાઈટ? આપણું મેઇન કોન્સન્ટ્રેશન ફ્યુચર જ છે કે અત્યારે આપણે જે એક્ટિવિટીઝ પ્લાન કરી છે એ એક્ટિવિટીઝ ઉપર આપણે વર્ક કરશું તો ફ્યુચરમાં એનું રિઝલ્ટ શું હશે, બરાબર? સો ધેટ્સ હાઉ ધ પ્લાનિંગ વર્ક્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ કન્સર્ન વિથ ધ ફ્યુચર, બરાબર? કે આપણે ભવિષ્યની વાતો છે એ અત્યારથી નક્કી કરીએ છીએ, આપણે ફ્યુચરના જે ગોલ્સ છે એને આપણે અત્યારથી ડિફાઇન કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી પહોંચવાનો વે આઉટ છે અત્યારથી ડિફાઇન કરીએ છીએ, એની માટે કયા અલ્ટરનેટિવનો યુઝ કરવો એ પણ આપણે અત્યારે ડિસાઇડ કરીએ છીએ. સો ધ પ્લાનિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ વિચ ઇઝ કમ્પ્લીટલી કન્સર્ન વિથ ધ ફ્યુચર. ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ ફ્યુચર ઓનલી. Okay, then the ninth one is continuous process. Planning એક એવી પ્રોસેસ છે કે જે એકવાર કરી નાખ્યા પછી બસ હવે એના ઉપર ફોકસ કરવું નથી હોતું, રાઈટ? આપણે જે પ્લાનિંગમાં એક્ટિવિટીઝ ડિસાઇડ કરીએ છીએ, એક્ટિવિટીઝને પછી આપણે માઇક્રો પોર્શનમાં પણ ડિવાઈડ કરશું. ડેઈલી નાના મોટા ચેન્જીસ આવતા જ હોય છે, તો નાની મોટી ફ્લેક્સિબિલિટી આપણે રાખીએ છીએ કે જે આપણું ફોર્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, બરાબર? તો પ્લાનિંગ જે છે ને એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે ગાઈસ. આપણે પ્લાનિંગ એક જ વખત નથી કરતા, ડે ટુ ડે નવા પ્લાન્સ બને છે, ડે ટુ ડે પ્લાન્સ આપણે ફોલો કરીએ છીએ, બરાબર? સેમ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ, સેમ મેઇન પ્લાન જે હતો એ સેમ જ છે, બટ ડે ટુ ડે જે ચેલેન્જીસ આવે છે એ ચેલેન્જીસને ફેસ કરવા માટે આપણે ડે ટુ ડે નવો પ્લાન કરવો પડે છે. Okay, so planning is the continuous process. It is not a process that we have done it now and okay we are done now, I don't need to focus on that anymore. You need to focus on that every day, right? So it's a continuous process. It is never ever the process which can be concluded in just a single day, or it can be concluded just once, right? It is the process which will go day by day. That's why we can say it is the continuous process. Then
The 10th limitation is objective oriented activity. Planning કરીએ છીએ શું કામ? To achieve our objective. આપણા જે goals છે, goals ને achieve કરવા માટે આપણે plan કરી રહ્યા છીએ, right? So the planning is the activity which is oriented about the objective. આપણે objective ને achieve કરવા માટે work કરીએ છીએ. આપણા જેટલા plan છે એ plan define થશે શેની માટે? objectives ને achieve કરવા માટે, આપણા goals ને achieve કરવા માટે, આપણા target સુધી પહોંચવા માટે, right? Basically planning નો ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન એ છે ધ ઓબ્જેક્ટિવ, રાઈટ? કોઈ પણ એક ઓબ્જેક્ટિવ ડિફાઇન કર્યો છે એની માટે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ અને પ્લાનિંગ એનું ત્યારે સ્ટોપ થશે જ્યારે ઓબ્જેક્ટિવ આપણે અચીવ કરી લીધો છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ ઓરિએન્ટેડ એક્ટિવિટી. એન્ડ ધ લાસ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક, ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્સ ડિસિઝન પ્રોસેસ. ડિસિઝન પ્રોસેસ ખૂબ જ જરૂરી છે. વાય? બીકોઝ આપણે દરેક વસ્તુ ડિસાઇડ કરી લીધી, દરેક વસ્તુ ડિસાઇડ કરી લીધી, આપણે પ્લાનને થોડો ફ્લેક્સિબલ બનાવ્યો. વી હેવ બીન વેરી મચ પ્રિસાઇઝ અબાઉટ ચૂઝિંગ અલ્ટરનેટિવ્સ એન્ડ અબાઉટ મેકિંગ પ્લાન, રાઈટ? વી હેવ ફોરકાસ્ટેડ ધ ફ્યુચર, right? Then we have made the list of the alternatives, right? Then we had been concerned with the future too, right? આપણે continuous process કરીએ છીએ આપણા objective સુધી પહોંચવા માટે, but at the end of the day you need to make the selection of each and every alternatives and you need to select the best one out of them. ઓકે, સો ડિસિઝન પ્રોસેસ જોઈએ છે. ડે ટુ ડે તમારી પાસે જે અલગ અલગ અલ્ટરનેટિવ્સ હોય એમાંથી કયું બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ યુઝ કરવું. ઇન કેસ કોઈ સિચ્યુએશન આવે છે કે જેને કારણે આપણો પ્લાન જે છે ડિસ્ટર્બ થાય છે, સો એટ ધેટ ટાઈમ વોટ શુડ બી ધ ડિસિઝન કે આપણે એ પ્લાન જે કદાચ ડિસ્ટર્બ થયો છે તો આપણે એને બીજી રીતે એકોમ્પ્લિશ કરી શકીએ, રાઈટ? તો પ્લાનિંગના દરેક સ્ટેજમાં તમારી પાસે અલ્ટરનેટિવ્સ હોય અને અલ્ટરનેટિવ્સમાંથી બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ્સ ચૂઝ કરવાનો, બરાબર? જેમ એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે એમ જ કન્ટિન્યુઅસ જેમ જેમ એ પ્રોસેસ આગળ વધશે તમારે નવા નવા ડિસિઝન્સ લેવા પડશે. That's why we can say it requires the decision process. Decision process always essential for the planning, right? So guys, these are the 11 characteristics. There is no much detailing in that. It is very much easy to understand by the name of the points only, right? I hope you guys are quite clear, but then also let's revise all the points once more. The characteristics of planning: the first one, it's a universal process, it is applied everywhere. Second, it is the primary function. The management function starts with the planning only, then conscious and mental process, because we are making the plan in our mind, right? We must be flexible about it. So the fourth characteristic is the flexibility. કે ડે ટુ ડે ચેન્જીસ આવે છે તો ત્યારે આપણે પ્લાનમાં પણ થોડા ચેન્જીસ લાવવા પડશે. Then we must be precise about each and everything, about selection of the resources, about selection of the employees and everything, right? Then the forecasting is essential. We need to forecast the future of our plan. Okay, then the seventh one, it is the list of alternatives, right? We need to make the list of each and every alternative which is available to reach to our goal. Then the concern with the future, right? We are making the plan for the future results only, so it is well concerned with the future. Then continuous process, okay? Planning is being done day by day. Every day new challenges are coming up and we have to face them. So the planning is continuous process. Then objective oriented activity, continuous process છે, flexible છે, કાંઈ પણ હોય, but at the end of the day final destination આપણું objective જ છે, right? So we are making the planning to reach to the objective only. That's why it is objective oriented activity. And the last requires decision process. Day to day we need to take new decisions, right? Day to day the plan changes and the new decisions are supposed to be taken, so it requires the decision process too. So guys, these are the characteristics of the planning, right? Now you are quite clear, and if not, any queries, you can contact me or else you can post the public comment, right? So in tomorrow's session we are going to start new topic. Till then I'm asking for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.